Hello everyone, welcome back to my channel. عنوان درس اليوم شرح كتاب من جوده صفحة 86 وصفحة 87. نفتح صفحة 86 عندنا number 4 language in context. Read about Ali's lifestyle. اقرأ حول حياة علي. Give advice to deal with his stress using should, ought to, or had better. قدم له النصائح كي يتعامل مع هذه الضغوطات باستعمال should, ought to, or أو had better. نقرأ عن حياة علي. Work 10 hours a day in the office. يعمل 10 ساعات يوميا في المكتب. Takes work to do at home on the weekend. يأخذ أعمال لكي يقوم بإنجازها في المنزل في أيام عطلة نهاية الأسبوع. Drink a lot of coffee. يشرب الكثير من القهوة. Spends an hour and a half in traffic on his commute. يقضي ساعة ونصف في حركة المرور فقط لكي يقوم بتنقلاته. Doesn't have time to exercise. ليس لديه وقت لممارسة التمارين الرياضية. Rarely goes out with friends. نادرا ما يخرج مع الأصدقاء. Hasn't had a vacation in 2 years. لم يحصل على إجازة منذ عامين. النصائح اللي ممكن نقدمها لعلي. He ought to work less. يجب عليه أن يعمل أقل. He shouldn't work on weekends. لا يجب عليه أن يعمل في أيام نهاية الأسبوع. Ought not to drink a lot of coffee. يجب عليه أن لا يشرب الكثير من القهوة. He should move closer to work. يجب عليه أن ينتقل إلى مكان أقرب من مقر عمله. He'd better start to exercise. من الأفضل له أن يبدأ بممارسة التمارين الرياضية. He should go out with friends more. يجب عليه أن يخرج أكثر مع الأصدقاء. He'd better take a vacation. من الأفضل له أن يأخذ إجازة. ننتقل لنمبر 5 listening الاستماع. 3 teenagers are talking to Dr. Wise about their problem. Complete the chart. 3 مراهقين يتحدثون مع الدكتور وايز حول مشاكلهم. أكمل الجدول. الحين أنا راح أشغل الصوت نستمع كلنا مع بعض بعدين بنجاوب. Page 86. 5. Listening. 3 teenagers are talking to Dr. Wise about their problems. Complete the chart. Conversation 1. Now, Harvey, what seems to be the problem? Well, doctor, whenever I look at myself in the mirror, I feel terrible. I'm putting on so much weight. Do you ever work out? Do you exercise? Not really. I spend a lot of time sitting at my desk playing games on my computer. What kind of food do you eat? I have the usual pizza, beef burgers, fries, mostly fast food, but I don't eat all that much. It isn't just the quantity, it's the quality. You should change your diet and eat more salads, fruits, and vegetables. And you ought to take up a sport or do some other physical activity. Can't you just prescribe some of those diet pills, doctor? Conversation 2. What can I do for you, Idel? Doctor, I have a problem with my skin. Look at my arms and hands. They're really itchy, and I scratch all the time. Have you talked to your parents about this? Have you used a different soap or something lately? Actually, it was my parents who suggested I come and see you. No, I haven't used a different soap,
and I know we haven't changed detergent, so I don't know what it is. What have you been eating? Meat and vegetables and some fruit. Fries, but I've always had fries. They've never done this to me. Oh, yes, cashew nuts. I eat loads of nuts because I do a lot of training for the football team, you know. Well, Idel, I don't think you need to worry about anything as long as you stop eating nuts. Yes, I know they're really nutritious, but they don't seem to agree with you. And just to be on the safe side, I would advise you to stay away from all types of nuts and salty snacks. Conversation 3. So, Saeed, what's the matter with you? I'm not sure. Every time I exercise or run, I feel really weak. The other day, I nearly fainted at school. And the strange thing is, I eat well and I watch what I eat. I try to avoid junk food. I don't eat any sugar. I don't use salt. I've known you since you were a kid and you never had a problem. What made you give up salt and sugar completely? Did anyone encourage you to avoid them? Well, actually, no, but I read some articles on the web, and they said that if you're a man, it's a good idea to be careful with food and to get regular exercise as prevention against high blood pressure. Saeed, you're a young man. You've been strong and healthy since you were a baby. No wonder you've been feeling faint. You use up a lot of energy and you need calories, fuel for your system. Start with salt in your food. By the way, a little sugar won't hurt you, especially before or after practice. Your body needs it. The articles you read were probably addressed to older men, not teenagers like yourself. And don't believe everything you read, at least not yet. الإجابات نبدأ بهارفي. problem المشكلة is gaining weight هو يزداد وزنه. doctor's advice نصيحة الطبيب he should change his diet and take up a sport or do some other physical activity. يجب عليه أن يقوم بتغيير نظامه الغذائي وممارسة الرياضة أو القيام ببعض الأنشطة البدنية الأخرى. ننتقل لعادل. problem المشكلة he has a problem with his skin لديه مشكلة في جلده. doctor's advice نصيحة الطبيب he should stop eating nuts يجب عليه التوقف عن أكل المكسرات. ننتقل لسعيد. problem المشكلة he feels weak every time he exercises يشعر بالضعف في كل مرة يقوم فيها بممارسة التمارين الرياضية. doctor's advice نصيحة الطبيب he should start having salt in his food again يجب عليه أن يقوم بتناول الملح أو وضع الملح في طعامه مجددا. ننتقل لنمبر 6 pronunciation النطق. A. Listen استمع. Note that the main stress is on the second part of the 2-word or 3-word verb. Then practice. لاحظ أنه في الأفعال اللي تتكون من كلمتين أو 3 كلمات يتم التشديد على الجزء الثاني من الفعل. استمع ثم قم بالتدرب على النطق. عندنا هنا 3 أفعال put off, turn down, put up with. نقرأ الكلمات أو الأفعال مرة بتشديد ومرة بدون تشديد. أول فعل عندنا هو put off مع التشديد put off put off. ثاني turn down turn down turn down. put up with put up with put up with. الحين نقرأ الجملة الأولى بقراها من دون تشديد. I put off my new diet. أنا قمت بتأجيل النظام الغذائي. بعد تشديد I put off my new diet. I put off my new diet.
الجملة الثانية I don't want to turn down a friend who asks for help. لا أريد أن أرفض صديق يطلب المساعدة. I don't want to turn down a friend who asks for help. الحين مع التشديد I don't want to turn down a friend who asks for help. الجملة الثالثة Ahmed has put up with the noise for a long time. Now he has had enough. أحمد تعامل أو تقبل الإزعاج لفترة طويلة. الآن لقد طفح كله. نقراها مع التشديد Ahmed has put up with the noise for a long time. Ahmed has put up with the noise for a long time. Ahmed has put up with the noise for a long time. Number 7. About you. Inquire, ask and answer the question, then switch roles. في مجموعة مكونة من شخصين. اسأل وأجب على الأسئلة ثم قم بتبديل الأدوار. نقرأ الأسئلة. Number 1. What are the most common problems for the people you know? ما هي المشاكل الشائعة بين الناس الذين تعرفهم؟ Number 2. Do you know people that are either easy or difficult to get along with? Why is that so? هل تعرف أناس من السهل التعامل معهم أو من الصعب التعامل معهم؟ ولماذا؟ ليش في ناس سهل تتعامل معهم وفي ناس صعب تتعامل معهم؟ Number 3. Do you know anyone who eats too much junk food? هل تعرف أي شخص يتناول العديد من الوجبات السريعة؟ How can you help? كيف يمكنك مساعدته؟ Number 4. Do you know anyone who suffers from anorexia? How can you help? هل تعرف أي شخص يعاني من فقدان الشهية؟ كيف يمكنك مساعدته؟ Number 5. Are you weight conscious? هل تقوم بحساب السعرات الحرارية لوزنك أو للأكل اللي انت تاكله؟ Explain. اشرح. Number 6. Are you concerned about your health and fitnesses? Explain. هل تشعر بالقلق حول صحتك ولياقتك البدنية؟ اشرح. الإجابات. إجابة السؤال الأول The most common problem for the people I know is divorce, career pressure, and unfair treatment. أكثر المشاكل شيوعا بين الناس الذين أعرفهم هي الطلاق، الضغط الوظيفي، والمعاملة الغير عادلة. إجابة السؤال الثاني I know people who are easy to get along with them. I think they are easy to get along with because they are mature, conscious-minded people. أنا أعرف أناس من السهل التعامل معهم. أنا أعتقد أنهم من السهل التعامل معهم لأنهم أشخاص ناضجون وواعون. Yes, I do. نعم، أنا أعرف. I can tell them about the harms of eating fast food. يمكنني أن أخبرهم عن مضار تناول الأطعمة السريعة. I'm gonna try to make healthy meals for them. سأقوم بصنع وجبات صحية لأجلهم. إجابة السؤال الرابع Yes, I do. نعم، أنا أفعل. I can make some delicious meals for them. يمكنني إعداد بعض الوجبات اللذيذة لهم. I might try to find out what caused them to be infected and try to treat the problem that caused it. قد أحاول معرفة سبب إصابتهم بفقدان الشهية ومحاولة علاج المشكلة التي تسببت في ذلك. إجابة السؤال الخامس Yes, I do. نعم، أنا أفعل. I'm focusing on consuming low calories. أنا أقوم بالتركيز على استهلاك سعرات حرارية منخفضة.
إجابة السؤال السادس: Yes, I do. نعم أنا أفعل. I always exercise and eat healthy food. أنا دائما أقوم بممارسة التمارين الرياضية وتناول الأطعمة الصحية. نفتح صفحة 87 عندنا number 8 conversation المحادثة. Underline the 2-word and the 3-word verbs. قم بوضع خط أسفل الأفعال التي تتكون من كلمتين والتي تتكون من 3 كلمات. Practice تدرب. Reading the conversation with a partner. Stressing the second part of the 2-word and 3-word verbs. تدرب على قراءة المحادثة مع شريك. قم بالتشديد على الجزء الثاني من الأفعال التي تتكون من كلمتين والتي تتكون من 3 كلمات. نقرأ المحادثة. حسين: Hey محمد, you look upset. What's the matter? Hey محمد: أنت تبدو حزينا. ما الأمر؟ محمد: I'm feeling down. أنا أشعر بالإحباط. It's all these exams coming up. إنها كل هذه الاختبارات القادمة. There's so much pressure and everyone calling me all the time to ask about this or that. هناك الكثير من الضغط والجميع يستمر بالاتصال بي طوال الوقت للسؤال عن هذا وذاك. When I'm out, they're constantly calling me on my cell phone to ask for help. عندما أكون في الخارج هم يقومون باستمرار بالاتصال بي لطلب المساعدة. If I say I can't speak, إن أخبرتهم أنني لا أستطيع التحدث, they want to know what time I will be available and where I will be so they can come over or call again. عندما أخبرهم أنني لا أستطيع التحدث هم يريدون أن يعرفوا متى سأكون متاح أو أين سأكون حتى يتمكنوا من القدوم إلي أو الاتصال مرة أخرى. Why don't they call someone else? لماذا لا يقومون بالاتصال بشخص آخر؟ حسين: You ought to talk to them and explain that they can't accept you to be free to help everyone all the time. أنت يجب عليك أن تتحدث معهم وتشرح لهم أنه لا يمكنهم أن يتوقعوا أن تكون متاحا طوال الوقت لكي تساعدهم. You have work to do as well. أنت أيضا لديك عمل لتقوم به. محمد: I tried talking to them. حاولت التحدث معهم. But they say I'm being selfish. لكنهم قالوا أنني أناني. And looking out for myself and nobody else. Oh, I give up. لقد قالوا أنني أناني وأنني لا أهتم إلا بنفسي ولا أهتم بشخص آخر. أنا أستسلم. حسين: They probably think you don't need to study. You know it all anyway. ربما هم يعتقدون أنك لا تحتاج إلى أن تدرس. أنت تعرف كل شيء على أي حال. محمد: Seriously? Of course I need to study. I don't remember everything we've done. Do you get calls from classmates? جديا؟ بالطبع أحتاج لأن أدرس. أنا لا أتذكر أي شيء أخذناه. هل تأتيك أنت أيضا اتصالات من زملاء الدراسة؟ حسين: Sure, they're pretty nervous about calling you, so they call me first to find out what kind of mood you're in. بالتأكيد هم يتصلون بي. إنهم متوترون حقا بشأن الاتصال بك. لذلك هم يتصلون بي أولا لمعرفة ما نوع المزاج الذي لديك الآن. To be honest, I would be really happy if you talk to them. I don't know what to say to them anymore. بصراحة سأكون سعيدا للغاية إذا تحدثت إليهم. لم أعد أعرف ماذا أقول لهم بعد الآن. ننتقل للجزئية اللي بعدها about the conversation حول المحادثة. نقرأ الأسئلة. Number 1. What is Muhammad's problem with his classmates? ما هي مشكلة محمد مع زملائه؟ Number 2.
What advice does حسين give him? ما هي النصيحة التي قدمها له حسين؟ Number 3. Why does حسين think their classmates keep on calling محمد? لماذا يعتقد حسين أن زملائهم في الفصل يستمرون في الاتصال بمحمد؟ Number 4. Why do the other students call حسين? لماذا يتصل الطلاب الآخرون بحسين؟ Number 5. How does حسين feel? كيف يشعر حسين؟ What does he want محمد to do? ماذا يريد من محمد أن يفعل؟ الإجابات: إجابة السؤال الأول: محمد's classmates keep calling him to ask questions or ask him to help them prepare for the exams. يواصل زملاء محمد الاتصال به لطرح الأسئلة أو سؤاله لمساعدته في الاستعداد للامتحانات. إجابة السؤال الثاني: He says that Muhammad ought to talk to their classmates and explain that he has to study as well, so they can't expect him to be free all the time. يقول أن على محمد أن يتحدث إلى زملائه في الفصل ويشرح لهم أن عليه أن يدرس أيضا ولا يتوقع أن يكون متفرغا طوال الوقت. إجابة السؤال الثالث: They think Muhammad knows everything and doesn't need time to study. هم يظنون أن محمد يعرف كل شيء ولا يحتاج أي وقت لكي يدرس. إجابة السؤال الرابع: To find out what kind of mood Muhammad is in before they call him. يتصلون على حسين لمعرفة حالة أو مزاج محمد قبل الاتصال به. إجابة السؤال الخامس: He is fed up with people calling him and has run out of things to say. He wants Muhammad to talk to their classmates and explain that he needs time to prepare before the exam as well. لقد سئم من اتصال الناس به ونفد ما يقوله. يريد حسين من محمد أن يتحدث إلى زملائه في الفصل ويشرح أنه يحتاج وقت للاستعداد أيضا. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك، الكومنت والسبسكرايب.